переводчика микрофон. Не слышно.
Hare
Jai Kunja Bihari. Srila Prabhupada said this song is like a window to the spiritual world. И вот Шрила Прабхупада говорил, что эта песня является окном в духовный мир. Hare Krishna. So this morning we are continuing with the verse 6 to 11. Yes. Итак, сегодня мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, 6-я песня, 2 глава, 11 текст. You don't have a maybe on English. There is no on English. I asked, but they say okay, it's hard to get. It's okay. The phone. Okay. So we always chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya before speaking. Всегда перед тем, как начать обсуждение, мы повторяем Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Like Srila Prabhupada said in 3rd canto of Srimad Bhagavatam, he said that when we chant this mantra, в 3-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, когда мы повторяем эту мантру. So we have opportunity to come in contact with original state of consciousness. И вот когда мы повторяем эту мантру, мы получаем такую возможность достичь изначального состояния сознания. So when we chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, we are clarifying by the power of this mantra, we are clearing the consciousness. We are returning the consciousness in original state. И вот силой и могуществом этой мантры мы возвращаем наше сознание в его изначальное состояние. Like it is described, like water on the source is pure, and when it goes on the stream, it collects different kinds of stuff. Как на примере с водой, которая в своем источнике, она чиста, но пока она спускается вниз по течению, она собирает очень много нечистот в себе, разной грязи. So in similar way, also the consciousness which we use here, the chitta, this element, it's not original consciousness of the soul. И вот этот элемент сознания, да, который мы здесь используем, читта, он не является изначальным состоянием сознания души. It's something what we use to be conscious of things around us. I'm aware of this. Используем для того, чтобы понимать, что происходит вокруг нас, и быть осознанным. The consciousness of the soul can never be touched with the matter, can never be contaminated. Сознание души не может быть осквернено и затронуто материей. Like actually when we dream, when we fell asleep, when we go into sleeping, we identify ourselves with a false identity in the dream. Как, например, когда мы ложимся спать, засыпаем, мы во сне отождествляем себя с той личностью, которой видим себя. But actually our true self, true identity, is never actually touched with the experience of the dream. При этом наша истинная личность на самом деле никогда не затронута опытом, который мы получаем во сне. We're just laying in the bed. Мы просто лежим в кровати. And in the dream, in the mind, we are going through different worlds. Но во сне мы путешествуем из мира в мир. And this time is very nice. The morning is very nice to speak a little bit about this topic. И вот утренние часы — это самое подходящее время для того, чтобы обсуждать такие темы. So we can chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И давайте вместе повторим эту мантру. And maybe you can really pay attention how this mantra is returning our consciousness
a little bit conditioned consciousness, we think we are this, we are like this, we are like that. И попробуйте, может быть, сейчас увидеть, как наше сознание, которое оно сейчас осквернено различными отождествлениями, я являюсь вот этим, или вот этим, или вот этим. So, Оно возвращается в изначальное состояние. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Beautiful. Прекрасно. Can you feel how atmosphere starts to change by the influence of the Как sound? меняется атмосфера под влиянием звуковой вибрации? Who felt some change in the atmosphere? Кто почувствовал изменения в атмосфере? Yes, yes. There are some things which we can do to make mantra more effective. We can sit straight. И вот есть еще несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы помочь мантре более эффективно на You нас need to put your повлиять. chest in front. И первым будет Like сесть more, ровно. little bit more. Итак, еще расправьте, пожалуйста, ваши Also, грудные клетки, And плечи. this is influencing all aspects of life. Неправильная осанка, посадка, да, она влияет на все уровни нашей жизни. And one more thing, it's breathing. И вторая вещь – это дыхание. It's a magical thing. Это волшебная вещь. Looks like technical thing, but it's actually magical thing. Кажется, что это просто технический аспект, но это волшебная вещь. So we just take a deep breath in this state of the body, with the straight back. Итак, в состоянии выпрямленной спины, в этой посадке, мы глубоко вдыхаем. And just after a few moments, we feel the mind is calm. И буквально через несколько мгновений мы почувствуем, как ум умиротворяется. Why we need to calm the mind? Почему нужно умиротворить, успокоить ум? What do you think? Why? Как думаете? To listen to Srimad Bhagavatam. Huh? To listen to Srimad Bhagavatam. Слушать Шримад Бхагавата. Освободить место в уме. To free the mind, to free the space in the mind, Концентрацию получить. to Yes. develop concentration. Srila Prabhupada says we can't feel happiness if we are not quiet. Yes. Шрила Прабхупада Oh, говорит, yes, мы yes, не yes, можем yes. ощутить счастье, если нет вот этой тишины в уме. This is important. Happiness. Но счастье очень важно, да. Is there anybody here who doesn't want happiness? Mataji also said, so it's not bothering us. This aspect is not bothering Yes, us. to feel happiness. Да. Для того, чтобы чувствовать счастье. Поднимите руки, кто хочет счастья. Oh, yeah. We do everything just for happiness. Да, мы все делаем только для того, чтобы ощутить счастье в этой жизни. But a small amount of us really pays attention how I really feel now. Но How do I really feel now? небольшое количество присутствующих на самом деле обращает внимание, а как же я чувствую. When you sit like this, Когда мы вот так опускаем what you're doing? наше тело, что мы делаем на самом деле? You're lowering your energies, Мы you're killing спускаем, your creative energy, мы спускаем вниз наши энергии, мы you're destroying your убиваем body, нашу креативную энергию, you're destroying your health мы убиваем наше тело, наше здоровье, and the brightness of your mind. и также вот эту светлость нашего ума. Of course, this is not devotion is the important thing. Конечно, самое важное – это преданность. But this is only for devotion. Но вот эти все аспекты как раз-таки служат для развития преданности. Because without bright mind, without happiness, without clarity, inside clarity, it's very hard to understand what is love. You know? Потому что без просветленного ума, без понимания четкого внутри, что же происходит, без ощущения счастья, what is hard to
understand what is love, what is Очень сложно connection. понять, что же такое любовь и как связаться, вот этот любовный взамен произвести. So now we can read the verse. Probably you will feel more better now. Наверное, вы чувствуете себя немного получше сейчас, и вот мы можем прочитать текст. So it is very important when you sit and you chant, you feel, is my body okay, feels okay, I'm respecting the body enough? Вот когда мы с вами садимся и повторяем Святое Имя, очень важно задаваться вопросом, в каком состоянии мое тело, чувствует ли мое тело хорошо. Am I respecting the body? Уважаю ли я это тело? This magnificent structure created by Krishna. Эту невероятную структуру, созданную Кришной. And mind, do I feel happy? Am I clear with everyone, with everything? Также, каково состояние моего ума? Ощущаю ли я счастье? Все ли хорошо у меня в отношениях с другими? Do I really feel cool, peace? Умиротворен ли я по-настоящему в жизни? So this is very important. When you sit to chant, this is very important. И вот перед тем, как мы садимся повторять Свое Имя, вот очень важно проследить эти моменты. Otherwise, we will feel very depressed, and we will use everything to fill the hole inside of our heart. Иначе, если мы чувствуем вот эту депрессивность, то все то, что мы делаем, мы будем просто использовать для того, чтобы заполнить эту внутреннюю пустоту. Okay, let us read the verse. Sorry. Nanish. How we will read it? Just like. We don't have that much time, so maybe we can just read the Yes, I will just read Sanskrit. and I can read the translation Yes. and the comment. Nanishkritair uditair brahma vadibhis tatha vishuddhyati agavan bratadvir yatha hare nama padair udaritais taduttama shloka guno palam bhakam. Можешь ли я Жлапуда понять? Можешь ли я Жлапуда понять? Сам так, медитацию. Let us repeat together. Nanish Можем повторить вместе, у кого Kritair есть текст. Нанишкритаир Uditair Brahmavadibhis Tatha Vishuddhyati Agavan Vratadbhihi Yatha Hare Nama Padair Udahritais Tad Uttama Shloka Guno Palambakam. Thank you. This is very wonderful. Спасибо, это было прекрасно. You can read. Итак, перевод текста. «Не ведические обряды, ни покаяние не очистят грешника так, как очистит всего лишь раз произнесенное имя Господа Хари. Звук святого имени напомнит грешнику о величии Господа и о Его божественных качествах, атрибутах, деяниях и окружении, и пробудит человека к преданному служению Господу, чего нельзя достичь покаянием, которое лишь избавляет от последствий грехов». Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, объясняя этот стих, замечает, что результат повторения святого имени существенно отличается от результатов, которых можно достичь, совершая ведические обряды искупления разных по тяжести грехов. Существует 20 дharma-шастр, главные из которых Ману Самхита и Парашара Самхита. И следуя изложенным в них заповедям религии, можно избавиться от груза даже самых тяжких злодеяний. Однако, как сказано в данном стихе, это не поможет грешнику возвыситься до любовного служения Господу. С другой стороны, достаточно всего лишь раз произнести святое имя, чтобы не только в один миг избавиться от всех грехов, но и приобщиться к любовному служению Господу, которого величают Уттама-шлокой, ибо он славится своими удивительными подвигами. Очистившись, человек сможет служить Господу, постоянно
памятуя о его облике, качествах и деяниях. По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, все это плоды повторения святого имени Господа, ибо Господь всемогущ. То, чего нельзя обрести, совершая ведические обряды, можно с легкостью достичь, произнося святое имя. Нет ничего проще, чем петь имя Господа и радостно танцевать. Однако путь этот столь возвышен, что вступивший на него обретает все блага духовной жизни. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: «Парам виджаяте Шри Кришна Санкиртанам». Слава Санкиртане Шри Кришны. Начатое нами движение Санкиртаны дает людям самый лучший способ избавления от последствий всех грехов и открывает перед ними врата духовной жизни. You read once more the words. И еще раз мы прочитаем стих, перевод. «Ни ведические обряды, ни покаяние не очистят грешника так, как очистит всего лишь раз произнесенное имя Господа Хари. Звук святого имени напомнит грешнику о величии Господа и о его божественных качествах, атрибутах, деяниях и окружении, и пробудит человека к преданному служению Господу, чего нельзя достичь покаянием, которое лишь избавляет от последствий грехов». So this is the power of the holy name. It's really true. И вот таково могущество святого имени, это истина. I always remember Aindra Prabhu whenever I think about the holy name. Когда я размышляю на тему святого имени, я всегда вспоминаю Аиндру Прабху. This person was giving all his life energy to experience the holy name. Эта личность, он всю свою жизненную энергию вкладывал в то, чтобы получить опыт от распевания святого имени. When he was singing Kirtan, it was like the sky cracks totally, and whole spiritual world just falls down. Poof. Когда он воспевал святое имя, складывалось такое ощущение, что вот небо, оно разверглось, и вот духовный мир, он просто пал нам всем на голову. Всем на голову. Once he shared one experience. Однажды он поделился своим опытом. He said he was chanting in his room. Он сказал, что когда он воспевал святое имя в своей комнате, and one yogi attacked him, tantric yogi. В этот момент один тантрик-йог его атаковал. The yogi came on the ray of the sun. Йог спустился на луче света, на луче солнца. And then manifested himself, big poof. И распространил себя в свою изначальную форму. And he jumped on Aindra Prabhu and started to strangle him. Потом он прыгнул на Аиндру Прабху, прижал его к полу и стал душить. What are you chanting? Ну, еще и пошлепывал по щекам, типа, что ты тут повторяешь? And Aindra Prabhu, oh, Shri Golitai Vritai Chandra Gaura Sundara Ki Jai, Shri Panchatattva Ki Jai, Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ki Jai. And then he said, Yogi was struggling him, and he wanted to chant, but he couldn't. He couldn't pronounce Mahamantra, holy name. Neither in the mind he could remember at all. И вот йог пытался его задушить, и Аиндра Прабху хотел вспомнить святое имя для защиты, но не мог ни выговорить святое имя, ни даже вспомнить его в уме. Did you ever find yourself? I found myself in such a situation. Приходилось ли вам испытывать такой опыт в своей жизни? Вот я, например, пару раз испытала такой. Some ghost attacked me in a dream. Например, когда дух нападает, привидение нападает вот во сне на вас. My limbs were totally stiff. I felt cold, from him. Тело начинает деревенеть, и я чувствую холод распространяется по телу. Mind was totally upside down. It couldn't form the shape of the holy name. И вот ум тоже с ног на голову переворачивается, и невозможно обликовать форму святого имени. I tried to say, but я пытаюсь выговорить святое имя, но получается I was like a puppet. как будто я кукла.
Kukla. Kukla. Марионетка. Sounds strange, scary on my language. Kukla. Вот Like на моем Isabel. языке кукла звучит очень страшно. So, yes. And then Indra Prabhu, he said, I gave up, and he entered into prayerful mood. He couldn't pray, but he just was surrendering to Krishna. И вот Индра Прабху говорит, я не смог повторить святое имя и просто вошел в такое медитативное состояние предания, потому что и молиться-то не мог особо, вот просто предался. And then he said, holy name came from the sky with such a powerful sound. И он говорит, в тот момент святое имя, оно спустилось с небес с таким громогласным звуком, By its own will. по своей собственной воле. And the yogi flee like crazy. И йог, он просто в ужасе оттуда убежал. Yes. And then he understood, he said, I have no power over the holy name at all. И его реализация от этой ситуации была, что у меня нет никакой силы над святым именем, я им не повелеваю. It's independent by itself. Оно независимо само по себе. And he said, still this sound of the holy name vibrates in my head. He said, И он говорит, до сегодняшнего дня вот эта вибрация святого имени, как оно снизошло на меня, она вибрирует в моем уме. And this is a great mercy that we are chanting the holy name, actually. Итак, это очень большая милость на самом-то деле, что мы способны повторять святое имя. By the mercy of Srila Prabhupada and devotees, По милости Шрилы disciples, Прабхупады, по милости преданных и его учеников, and Vaishnavas. вайшнавов. So we have opportunity to sit at all here. Нам с вами дана вот эта возможность, да, сесть здесь And to chant. и воспевать. That our body, which is not us, which we are not actually moving, it's chanting. Вот это тело, которое не является нами, которым мы даже не повелеваем, оно сидит и повторяет святое имя. The body which is in big way controlled by the supreme destiny. Это тело, оно в большей степени контролируется судьбой, высшим авторитетом. So this is a great mercy. We should be humble, like small, Thank you, Krishna. Поэтому это такая вот большая милость, и нам нужно быть очень смиренными и просто благодарить Кришну в таком состоянии смирения. Also from the other side, it's very important to be happy. Но с другой стороны, очень важно быть счастливым. And this all actually gives us happiness. И это все как раз-таки помогает нам стать счастливыми. Like Krishna mentions the things, the principles like controlling the mind, like doing some austerities. These are like principles of freedom. И вот эти принципы, которые Кришна насчитывает, да, контроль ума и аскез, контроль ума, совершение аскез, это все принципы свободы, это является принципами свободы. Did you experience that the austerities and what we do are actually principles of freedom? They give you freedom. That actually when we do what we want, we are not free actually. Ощутили ли вы на себе, что контроль ума и все аскезы, которые мы совершаем, они дают нам свободу, и когда мы делаем как бы то, что хотим, это нас не освобождает. You have this experience? Есть This is a такое? very important experience. Это очень важный опыт. One man, I was watching some documentary from BBC. Я как-то раз смотрела документальный фильм от канала BBC. And serial, it was few series. Это был сериал, в нем несколько было эпизодов. Called, I think, Who Am I? Something like this. Назывался он, если я не ошибаюсь, «Кто я есть». It's about a person, simple person who was going, visiting different doctors, and psychologists and those who are experimenting with the phenomenon of brain, of memory, of the body. Это сериал о человеке, который, задаваясь таким вопросом, он посещал разных докторов, ученых, психологов, всех тех, кто работает с мозгом, с функциями мозга, вот эти все эксперименты делают. And
on all places he experienced a very interesting thing. И на каждом месте он получил интересный опыт. The same theory. Одну и ту же теорию он встретил. And in one place they had this machine which I think it's, I forgot the name of this machine, big machine you enter inside, it's round and it scans the movements of, X-ray. МРТ. MRT. yes, this big thing, very huge, you know. When you enter inside, they can see the movements of electrical impulses in the brain. И вот в одной лаборатории там была эта машина МРТ, которая измеряет электрические сигналы, да, которые происходят в нашем мозге. And what happened there? И что же там случилось? What actually confirmed all other theories. Что-то, что подтвердило все другие теории, которые он слышал. And if you meditate very deeply, very attentively, you can also notice this in meditation. И вот если мы, погружаясь в медитацию, делаем это глубоко и с вниманием, то мы можем заметить это внутри себя. So they notice how when one person, they put one person in this machine, and they were scanning his brain, and the movements in the brain, different areas of the brain. Эксперимент был поставлен над человеком, которого поместили в эту машину, измеряющие все вот эти электрические сигналы в его голове. All this person, main person, and others, they was in the one room where they had, mirror monitors. So they was watching what's happening in the brain, and they gave this person in the machine to choose specific color. They gave him like paper with different colors. И все остальные доктора и этот человек, они все были в комнате за стеклом и задавали вопросы человеку в МРТ. Например, выбрать цвет. И вот они ему покажут такую палету цветов, и вот он должен выбрать какой-то цвет один. And every time when he wanted to choose something, и каждый раз перед тем, как он был готов сделать свой выбор, approximately 6, 7, 8 seconds before he made the conscious decision, приблизительно от 6 до 8 секунд перед тем, как он делал тот осознанный свой выбор, already the movements in the brain was going in the direction which is what is the word? Responsible for this type of decisions. Перед тем, как он собирался что-то выбрать внешне, да, в уме уже происходила 8 секунд до того реакция, направленная вот в этом направлении, что он сделает именно вот этот выбор. So actually, are we really free? И вот вопрос, а свободны ли мы по-настоящему? So many decisions which we make, they're actually done they're done much before by the Krishna and all other authorities. But we think I'm choosing something, I'm doing something. Вот это большинство выбора, большинство решений, которые мы принимаем, мы думаем, что я это делаю, я свободен. Но тут даже не 8 секунд, тут уже намного раньше выбрано за нас, что же мы будем делать Кришной или высшими авторитетами. We are free. We are choosing. Мы свободны, да, мы выбираем, то есть мы являемся все-таки частью этого. But as you can see, even scientists, they saw that something's happening before we make decisions. Но вы видите, даже ученые могут доказать, что что-то происходит внутри нас, даже перед тем, как мы делаем осознанный выбор. And why I'm speaking about this, it's because that we can develop more strength to pay attention to who we truly are. И почему я об этом говорю? Потому что это может нам помочь развить в себе еще больше силы и интереса, да, познать, кем же мы являемся на самом деле. In the song which Srila Prabhupada mentions in his what was this song which he wrote on the ship? Bhagavatam. No, the other one. Another one. Krishna Punyabhi. Yes. Krishna. No. In this song he recites the Srimad Bhagavatam. Few shlokas. В одной из песен, которую Шрила Прабхупада написал на Джаладуте, в той, в которой он цитирует несколько шлок из Шримад Бхагаватам. There's song where he said, "I'm just a puppet in your hand, make me dance." Krishna Diyapada about Kurukshetra. No. He says that in this song. Yes. There's Srimad Bhagavatam.
Sorry, my now memory is not working nicely. Я прошу прощения, моя память сейчас меня подводит. Prabhupada Maharaja prayers. Иван Патиктам Прабхавани Купе. Yeah. Should be. But he quotes there Srimad Bhagavatam, and on the end of the verse of Shloka of Srimad Bhagavatam it is said, И вот в этой песне, там, где цитируется шлоки Шримад Бхагаватам, в самом конце в этих шлоках описывается, that when a person purifies himself когда человек очищает себя and see the self as a master, и видит, что истинное Я является повелителем, then one becomes free from all influences of matter. тогда такая And karma. личность освобождается от влияния всех материальных энергий и закона кармы. So you don't see anymore your body or mind like a master. No, you see yourself as a master. То есть мы больше не видим это тело, этот ум как повелители, мы видим себя повелевающими этими элементами. And why this is important? И почему это важно? Because then we will see our true beauty Потому что тогда-то мы сможем увидеть свою истинную красоту and the beauty of Krishna. и красоту Кришны. We will become free of fear, Мы освободимся от страха from illusion as much as we can. и от иллюзий, настолько, насколько возможно. As Srila Prabhupada described, pure devotee doesn't even want anymore to free himself from illusion. Шрила Прабхупада, конечно, описывает, что чистый преданный, ему уже ничего не хочется даже освободить себя от иллюзий. He considers everything as an opportunity to serve Supreme Lord. Потому что все, что окружает его, он расценивает как возможность послужить Господу. So to see yourself as beautiful, to see who you truly are, is possible only from the point of view of the soul, of the self. И вот видеть себя прекрасным, видеть себя таким, какими мы есть, это возможно только с позиции души. Because mind is always changing, Потому что ум постоянно меняется. and especially in modern world, so many energies are filling the mind with negative affirmations. В Let's say. современном мире, да, столько много энергии наполняет наш ум негативными аффирмациями. And energies, the vibration in the world are so fast that we cannot find time to be with ourselves truly. И вот энергия этого мира, его вибрация настолько высока, что у нас просто в уме мы не находим времени, чтобы пообщаться с самим собой, погрузиться вглубь себя. So there is one, I can share with you one story when Krishna appeared like a Hamsa. И я хотела бы поделиться с вами одной историей, когда Кришна появился как Хамса. You know this story? Hamsa means the swan. Знаете эту историю? Хамса означает лебедь. Libid. Libid. Лебедь. Okay. So, who knows about this story? Кто знает эту историю? Поднимите руку, пожалуйста. Krishna appeared like a swan. Imagine this so beautiful swan. И вот Кришна появился как такой огромный, красивейший лебедь. Ooh. And once 4 Kumaras they came to Lord Brahma, Как-то раз 4 кумаров, они пришли к Господу Брахме. and they was asking Lord Brahma, dear father, because he's their father, Они пришли к нему, потому что он является их отцом, и они говорят: дорогой отец, please help us. пожалуйста, помоги. We want to attain supreme perfection of yoga. Мы хотим достичь верховного совершенства йоги. So we also here, we want to attain the supreme perfection of yoga. И вот мы здесь с вами собрались для того, чтобы достичь совершенства йоги. Isn't it? Не правда ли? Somehow we want to reach the perfection. Так или иначе, хотим достичь того совершенства. How can we stop mind going into the world and the world into mind? И вот они говорят: ну как же остановить этот процесс того, что ум, он погружается в этот мир, и этот мир погружается в наш ум. You have this experience that your mind is going in the world and the world in the mind. Есть у вас такой опыт, да, что этот ум, он притягивается к материальному миру, и материальный мир, он просто входит постоянно в ум. You have this experience? Есть такой опыт? And you're fighting with it, sometimes suffering, И страдаем ли мы от этого периодически? Сражаемся с этими, правда? fighting with this, oh no, these thoughts, no. Какой ужас эти мысли опять, нет, Господи. And you have to open your eyes.
Открываем глаза, закрываем глаза и снова повторяем мантру. Yes? Есть такое в этом все? Look at this man. Oh. Look at this woman. Oh. Ой, смотрите, мужчина, ой, нет. Ой, вы смотрите, женщина, ой, нет. Sorry. And they was begging like this, Lord Brahma, please help us to understand this. И вот они молили Господа Браму помочь им понять этот принцип. And Lord Brahma focused himself to the answer, but he couldn't because he was entangled into the creation. И Господь Брахма, он постарался, да, помедитировать, погрузиться в размышления на эту тему, но не мог, потому что был слишком занят процессом сотворения этого мира. And then he started to pray to Lord. И тогда-то он начал молиться Господу. And then Krishna appeared like a Hamsa И вот Кришна в этот момент появился как Хамса, with the crown. такой лебедь красивейший с короной на голове. This is how it's happening for Brahma. Это так происходит с Брамой. He thinks about Krishna, prays, Krishna appears. Вот. Брама подумал про Кришну, помолился, и Кришна появился. I mean, he also appears to us, but we maybe don't see. Кришна также появляется перед нами, но мы, походу, не видим. Krishna, Lord Brahma's body is created from intelligence, from the buddhi, Тело Господа Брамы, оно сотворено из элемента Будхи, или clear разума. intelligence. Это чистейший разум. Our body is heavy, blood, and bones, so many things. Наше тело, оно очень тяжелое, там кости, кровушка. But his body is created from intelligence, from buddhi. А вот его тело, оно сотворено из разума. So he's very intelligent. Интеллигенции. Lord Brahma is very intelligent. И вот он очень разумный, Господь Брахма. So Lord appeared like a hamsa, like a swan. And then Lord Brahma offered huge obeisances. И вот Господь Кришна появился как Хамса, как лебедь, и Господь Брахма сразу ему предложил свои поклоны. And poor Kumaras, they stood like this. А 4 кумаров, они так и остались стоять и смотреть на него с широко открытыми And глазами. they said, Ko Bhavan, И они ему говорят: Ко Бхаван, who are you? ты кто такой? Ты кто такой? So, and acharyas in the purport, they describe, they should follow the father, because he's the authority. И вот ачарьи в комментарии, они поясняют, что на самом деле 4 кумаров должны были последовать примеру отца, то есть поклониться. But they couldn't because they still, at that moment, there was a little bit impersonalist. Но они не могли, потому что вот в тот конкретный момент они все еще сохраняли вот это имперсональное настроение немного. Yeah, немного. And then, as they asked, who are you? И когда они Lord Krishna спросили, started to кто speak. ты, Господь Кришна, он стал отвечать. If you think, when you ask me, who am I, that I'm this body. Если вы, спрашивая меня, кто я такой, думаете, что я являюсь этим телом? No. No, he said first, if you think that there is no difference between us, behind the body, that we are all one, just one energy. Прошу прощения, сначала он сказал, если вы думаете, что ничего нету из этого тела, что мы все едины на уровне телесном. This is like impersonal point of view. Это с имперсональной точки зрения. We are also like this. We look person, we see eyes, we see body, but we don't think there is a person behind this. Мы с вами пока что тоже на этом уровне, то есть мы смотрим на кого-то, мы видим, да, вот глаза, тело, еще что-то, но мы личности за этим всем не видим. If we would see the person, we would not have selfish desire to enjoy this person. Если мы сможем увидеть другую личность по-настоящему, то у нас автоматически не станет желания эгоистично ей наслаждаться. Automatically, when you see a person, you develop respect, very deep respect. Потому что когда мы видим другую личность, автоматически у нас развивается глубочайшее уважение. So, he said, Lord Krishna said, if you ask me who am I, and you think that there is nothing behind the body, we are all one, some energy, then your question doesn't have purpose. И Кришна продолжает: если вы спрашиваете меня, кто я такой, но при этом не видите различия между нами и что мы все едины на этом материальном уровне, тогда ваш вопрос не имеет смысла. If you ask me, who are you, and you think I'm this body, then you should ask, who are you five? И вот если вы спрашиваете меня, кто я такой, при этом обращаясь к этому телу, тогда хотя бы спросите, кто вы такие 5.
Because everybody is composed out of 5 material elements. Потому что тело каждого человека, оно состоит из 5 материальных элементов. Krishna is genius. No? Ну, Кришна гений, не правда? And then he said, okay, now looks like you don't have real intelligence. И Кришна продолжает. Ну, походу, вам разума не хватает. You're asking questions without real purpose. Вы спрашиваете вопросы без какого-то смысла. I mean, Acharyas, they describe, Vishnu Chakravarti Thakur said that actually Krishna was saying this. Да, ну, в самом стихе это не описывается, но в комментарии ачарьи, они говорят, что Кришна вот так им ответил. Krishna is never rude. А при этом Кришна, он не грубиян. Krishna respects everyone very deeply. Он очень глубоко каждого уважает. So he said, now listen to me now. И Кришна говорит, а теперь послушайте меня. And listen to this, it's very interesting. И вы тоже, пожалуйста, послушайте, это очень интересно. He said, Krishna said, all the senses, Кришна говорит, все наши чувства, all the functions of the senses, все функции наших чувств all the objects of the senses, и объекты восприятия, it's me and nothing besides me. это все я и ничего кроме меня. So we are searching Krishna. Where is Krishna? И вот мы с вами ищем Кришну. Но где же Кришна? Everything is filled with Krishna. Но все уже Absolutely packed, so пронизано, there's no more space. настолько наполнено уже Кришной, что там не остается даже места ни для чего другого. When you observe, you see that the body is moving in specific ways. Suddenly some thoughts comes and you say something, you know. Если мы понаблюдаем за собой, то увидим, что тело, оно двигается каким-то определенным образом. Вдруг какие-то мысли возникают в уме. Now you feel in a specific way. In 5 minutes you will feel in a different way. Сейчас мы ощущаем себя в одном состоянии, через 5 минут это состояние поменяется, In 1 hour you will feel in a different way. и через час это будет уже третье состояние. From where this is coming? И These откуда are это all все arrangements приходит? for everyone, even small bugs and, you know, И откуда приходят вот эти все, как сказать, arrangements. да, вот это все совершается, откуда оно приходит, при этом для каждого живого существа, даже для самой маленькой букашки. It's nothing but a miracle happening all the time around us and inside of us. Это ничто другое, как чудо, которое происходит внутри и вовне нас. And now slowly Lord Krishna starts, we will finish soon, now shortly, Lord Krishna starts to answer the question. И вот мы с вами еще коротко поговорим и скоро закончим. Кришна начинает объяснять, отвечать на их вопрос. He said, because of the long association of the mind and the body with the world, Кришна объясняет, потому из-за долгого общения нашего ума с материальным миром, like we want to become happy, we want to become something what we are, something what we truly are, but we constantly move our body, our minds, our thoughts in specific ways, and every movement, every thought, creates habit. и мы с вами также, мы хотим быть счастливыми, мы хотим достичь каких-то высот определенных, да, реализаций, но при этом каждое наше тело, каждое наше движение, мысль, они вырабатывают определенного рода привычку. Huh? You know this? Знаете, Everything what we think now, it's creating habit. все то, о чем мы сейчас думаем, оно создает на будущее And is привычку. this habit favorable for our spiritual life or not favorable? We need to think very deeply. И вот нужно глубоко задуматься, а эта привычка, которую я развиваю, она благоприятна для моей духовной жизни или неблагоприятна? And Lord Krishna answered on the end. И Кришна продолжает отвечать. He said, you cannot separate the mind from the world. Он говорит, нельзя отъединить, да, отстранить ум от этого мира. They belong to each other. Они предназначены друг для друга. Rather, he said, you should separate yourself from the mind and the world. Он говорит, но мы можем отстраниться сами от этого ума и от этого материального мира. So this is how you attain supreme perfection when the world enters into mind into the world. They belong to each other, they just relate normally. И вот это то, как мы можем выйти из этой ситуации, да, когда ум входит в материальный мир, и материальный мир входит в наш ум. Мы просто отстраняемся от них обоих. Therefore, many of us, we stay frustrated because we're constantly trying to do something what is impossible to do. Поэтому большинство из нас так и остается растерянными в жизни, потому что мы пытаемся сделать что-то, что невозможно. We're becoming emotionally sick, we're becoming bodily sick.
Мы становимся эмоционально больными, мы становимся телесно больными. Because we are trying to empty the mind Потому что мы, так скажем, пытаемся опустошить наш ум, erase очистить the emotions, и выбросить из него все эмоции. but actually we should glorify this Но на самом деле это нужно почитать, это нужно прославлять. and use it for the service to others. И использовать это в служении другим. You know, your emotions are perfectly there to help us to serve others better. Эмоции, которые мы испытываем, они абсолютно идеальны для того, чтобы предложить их в служении другим. But for this, we need to have inner peace. Но для этого нам нужно с вами иметь этот внутренний мир. So when you have inner peace, it's very easy to see, this emotion I can use like this, these thoughts I can use like this. Когда у нас присутствует внутренний мир, нам очень легко заметить, что вот эту эмоцию я могу использовать в служении другим. And then finally we will feel that I'm a person, И тогда-то, наконец-таки, мы почувствуем себя по-настоящему личностью. I have everything what is needed for Krishna. Что означает, что у меня уже все есть, все необходимое для Кришны. I'm a person. Я личность. That's what Krishna needs. Это то, что нужно Кришне. That's what Krishna adores. Это то, что Кришна обожает. Yes, us as a person. Он обожает нас, личности. So this is something what I wanted to share with you this morning, and really thank you all very much for organizing this wonderful festival where we sing together. Это было то, чем я хотела поделиться сегодня утром с вами. И еще раз благодарю от сердца за то, что организовали этот фестиваль. This is a really amazing place where every devotees gather and sing. Это удивительнейшее место, где преданные могут собираться и воспевать Святое Имя. Where we learn to be more personal, Место, где мы учимся быть более личностными, discovering our beauty. раскрываем свою красоту. And when you see your beauty, what happens? You see the beauty of others. И когда мы можем распознать красоту в себе, то, естественно, мы распознаем ее в других. People today, I don't know how much rich they can be or successful, they're very unhappy. Сегодня люди, я не знаю, насколько успешными или богатыми они могут быть, они очень несчастны. Because there's no inner peace, there's no love, there's no Krishna. Нет ни внутреннего мира, нет ни любви, Кришны нет. There's nobody who respects them for real. Нет никого вокруг них, кто бы их по-настоящему уважал. Nobody who sees you. Никого, кто бы нас видел. All the time you need to pretend something. I need to be like this, I need to be like this. Постоянно нужно притворяться, нужно быть таким или вот таким. This is awful. Это ужасная позиция. This is the most worst thing for the person. Это наихудшее, что может случиться с личностью. But with Krishna you don't need to pretend nothing. А с Кришной притворяться не надо ничего. I remember when I first time came to Vrindavan, Я помню, когда первый раз приехала во Вриндаван, you know, you come from the West and you're a little bit used to making specific masks and pretending a little bit at least. знаете, мы приезжаем туда с Запада, и мы по западной культуре привыкли, да, что всегда нужно масочку какую-то, но хоть чуть-чуть придерживаться. And I entered на своем лице. into Loi Bazaar. И я вошел, значит, в Лой базар, And I entered into the shop and I was something. и я зашел в какой-то магазин и такой весь из себя, немного, но все равно. And this seller, he was looking at me. А этот Prabhuji, sit down. продавец так на меня посмотрел и говорит: Прабhuджи, давай сядь. Said, what do you want? Что хочешь, говори. You know, they're totally like children, in one sense. Они, как бы в каком-то смысле, как They don't дети. care. You walking in pajama or you know, or you, I don't know what, you know. Им вообще не важно, вы в пижаме туда пришли или как. I was walking in Delhi. My friend invited me for ice cream in midnight. He was waiting for airplane at his place. Я помню, как-то раз в Дели я ждал самолет, и мой друг, у кого я остановился, он меня на мороженое позвал выйти, и это была полночь. He said, I want to show you the special ice cream. Он говорит: я хочу тебе вот это особенное мороженое предложить. But I already dressed myself in pajama.
А я уже такой в пижаме как бы хожу. I said, but I already dressed in pyjama. No, it's okay. Он говорит, я говорю, ну я в пижаме, а он мне такой, да неважно, пошли. And I just went with him in the car. He has a very nice, fancy car, and I went in pajama, and he's dressed in something else. И он такой хорошо одет, у меня такая машина хорошая, а я в пижаме. And everything normal. Nobody paid attention to the time in И pajama. было нормально, никто вообще не обратил внимания. Что я в They пижаме. really still paying attention to person. Потому что они по-настоящему до сих пор обращают внимание на вас, на личность. And also you here, you have this still ability of wakefulness of the heart. И у каждого из нас здесь тоже есть эта возможность пробудить свое сердце. Of course, it's nice to dress yourself nicely. Конечно, одеваться хорошо это тоже нормальная вещь. But this should be something what you really feel. That's something what is you, you know. Но это должно быть чем-то, что вы по-настоящему чувствуете внутри вас, что-то, что является продолжением вас. Not because I have to dress like this, because then they will see me, then they will accept me, and I will be И okay. не потому, что если я вот так оденусь, меня заметят, меня примут и там что угодно. But nobody sees you anyway. And they will conclude something. В любом случае, никто вас все равно не видит, и свое что-то третье будет думать о вас. You know, there was one teacher giving lecture, Один учитель давал лекцию, and all the time some people was making fun of him from the back. и вот на галерке группа людей какая-то, они постоянно над ним что-то там посмеивались. And the disciples was very angry, you know. И ученики этого учителя, они очень злились. Очень злились, but because the teacher was the day before speaking about the tolerance, he was trying to be tolerant, you know. Но потому что накануне вечером учитель обсуждал с ним тему терпения, толеранции, да, они пытались терпеть. Yes, yeah. And after the lecture, they came quickly to the master. И как только лекция закончилась, они очень быстро подошли к учителю. Ah, these people, this master, he was teaching us tolerance. Дорогой учитель, ты нас учил терпению, но вот эти вот люди на галерке. So, how can you be so happy, so calm when they're making fun of you? Как же ты можешь сохранять спокойствие, быть таким довольным, когда они вот над тобой там смеются? And the teacher, he understood they still don't understand really what is tolerance. И учитель How it понял, comes. что ученики до сих пор не поняли, в чем же терпимость и как она приходит. And he said, okay, dear disciples, until 25 years of my life, I was worrying what others think about me. Он говорит, хорошо, поделюсь с вами опытом. До своих 25 лет в жизни я очень заботился о том, что же другие обо мне говорят. After that, I didn't care anymore what they think about me. После этого меня вообще не волновало, что они обо мне говорят. You have such a thoughts inside of yourself. Есть такие мысли внутри. And then he said, after that, I realized that they don't actually think about me. И после этого я понял, что обо мне вообще никто ничего не думает. Therefore I'm happy. Why should I be disturbed and they don't think about me? Почему я должен беспокоиться, если они все равно обо мне ничего не думают? Isn't it? Yeah. Не правда ли? You know, you commenting someone, but you're commenting on your picture there or something. То есть мы даем комментарий насчет какой-то личности, но при этом мы все равно эту личность, ну как бы с ней не входим в контакт, мы даем комментарий на какую-то свою идею о этой личности. Yes, this doesn't have any connection with this person. Ничего общего с этой личностью это не имеет. But we should develop very deep gentleness and personality. А вот нам с вами нужно развить такую неподдельную нежность и личностность по отношению к другим. Vaishnava culture is the best, wonderful culture. И вот вайшнавская культура это самая лучшая культура, самая чистая культура, You know, I will just count 5 rasas. Я просто хочу повторить вот эти 5 раз. Probably you heard about 5 rasas, Shanta, Наверняка все Dasya. вы слышали про 5 видов отношений. Yes, of course. So it is described in Chaitanya Charitamrita very nicely, elaborately about these 5 rasas. В Чайтанья Чаритамрите подробно описываются все эти 5 видов отношений. It is said that you cannot develop higher rasa unless you develop Shanta rasa. И описывается, что невозможно развить самую высшую форму взаимоотношений без развития первой, начальной или шанта расы. And what is Shanta rasa?
И что же такое шантараса? It is a state which comes from self-realization, Это состояние, которое приходит после самореализации, where you, by seeing yourself, your true personality, you can see others, that they exist, and you have true respect. Это означает, что увидев себя как личность, мы начинаем замечать других вокруг нас тоже как личности, и у нас образуется внутри глубочайшее уважение по отношению к ним. So this is Shantarasa. It's foundation of rasas. И вот это является шантараса, или основа всех взаимоотношений. Probably many of you who are in relationship, you probably know that there is no possibility that relationship will grow if there is no Shantarasa. И для тех, кто находится в отношениях в этом мире, для вас наверняка очень хорошо известно, что без шантарасы, без уважения отношения не будут You can выстраиваться. really see the other person and you really respect the person. Мы можем увидеть другую личность и по-настоящему уважать ее. And then we're growing from the Shantarasa, we are free, we can respect, we can see, then we develop, let me serve this person. You start with serving. That's it. И вот мы на позиции уважения, да, мы начинаем видеть другую личность, и из этого чувства уважения мы начинаем как бы понемногу ей служить, то есть развивается дасья, следующий Then after dasya, you serve a little bit and then starts to grow. And sakya, you start to develop some friendship. И вот с уровня даси, чем больше мы начинаем служить этой личности, тем больше у нас вот это дружеское отношение внутри But this is развивается. the true friendship. И вот это истинная дружба, It's coming from the heart. которая исходит из нашего сердца. Because you saw the person, you were serving the person, you start to see the beauty of this person. Потому что мы осознанно увидели кого-то, мы служили этой личности, и мы начинаем испытывать эмоцию по отношению к этой личности. And then after dasya, after friendship, there comes vatsalya. You start to care about the person. И вот после сакья приходит ватсалья, мы начинаем заботиться об этой личности. This is very deep attachment. И такая привязанность, она очень глубокая. And this attachment you don't need to be afraid of. Такой привязанности не стоит опасаться. This is a favorable attachment. Это благоприятная This привязанность. will bring you to Krishna. Она приведет нас к Кришне. This will attract Krishna to you. И она также привлечет Кришну к нам. Attachment which comes from our fantasy is bad attachment. Вот привязанность, которая приходит из нашего ума, это неблагоприятная привязанность. And what after И что же care, приходит what после happens? заботы? There is a respect, deep respect. Итак, мы развиваем There is a глубокие serving, уважения, служим, there is a friendship. чувствуем дружеские There is отношения, a care. заботимся. And what is the top? И что является Of all верхушкой this. всего? Love, and you give your body for the person. Любовь. И также мы Madhurya. предлагаем свое тело этой личности. Это мадхурья. So this is the only condition for Madhurya. This all previous ones there exist, really exist. Единственное условие для развития мадхурьи это что все предыдущие 4 вида отношений, они развиты. People today they give their body so easily. В современном мире, Immediately Madhurya. да, у людей сразу мадхурья. Madhurya. Взял и дал тело сразу. Madhurya. But this is, this is sin. И это является грехом. The most sacred, the most beautiful, the most sacred and secret thing becomes the most sinful. Это то, как самая священная, самая тайная вещь становится самой греховной. Only because we don't see the person. Все из-за того, что мы еще не познакомились с личностью. Not because it's sex or this or that or closeness between each other, but it's because you don't see the person, you're using a person. Не потому, что это какие-то интимные отношения или что-то еще, а потому что мы не видим личность, то есть мы по факту используем другого человека. You're disabling yourself to experience love, you're disabling other person to experience love, and you're degrading everyone around with this. То есть мы не даем себе развивать любовь, мы преграждаем другой личности развитие любви, и мы деградируем обоих. And everyone. И всех остальных тоже вокруг. Yes. Look, so
I mean, it's not even attractive, you know, just some passion without brain, you know. Mada Utsaha is called in Srimad Bhagavatam. И ведь никому не нравится вот эта страсть без ума, да, то есть называется это мада утсаха. Mada Utsaha is a quality of mode of passion, means enthusiasm from craziness, from madness. Мада утсаха, да, означает мы энтузиастичны, потому что сумасшедшие. I mean, I'm also a сумасшедший person. Ну, я себя начну, я тоже сумасшедший. No, but I'm just sharing with you. So. И сейчас я просто делюсь с вами чем-то. Okay, Привет. it's done. Okay. Sorry, I come on. Простите, So я this- задержал. So this is very important, really. Try in your relationships, you will come to Krishna for sure. Krishna will run to you, you know. И вот это так важно. Можно попробовать использовать эти аспекты в своих отношениях и мы тогда увидим, как Кришна побежит к нам. It's not easy because body is heavy. Сейчас пока нелегко, тело очень тяжело, But it's very important. но это очень-очень важно. This is, I mean, I wanted to share something more, but anyway, but I prolonged a little bit, so Я хотела еще I don't have поделиться time. чем-то, но я и так уже задержала, у меня But нет времени. maybe we can speak after. Мы можем попозже поговорить. Вместе завтра. Now. But what is it? Somebody says instead of breakfast. I understand the break. But you know what, I'm thinking about the Kirtan, which will start at 10 o'clock. Yes. Мы просто, знаете, I'm sorry, заботимся, I'm sorry. да, как бы беспокоимся о преданном, который будет петь в 10 утра. Если мы сейчас не будем кушать, то очень мало преданных придет на Киртан. Это как бы неуважение. Which time is later? Huh? Oh, we can speak individually if you want. Ну, можете подойти, да, и можем так просто пообщаться, кому интересно. Thank you very much. Shri Nitai Chandra Gaura Sundar ki jai. Shri Panchatattva ki jai. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Prabhupada ki jai. Vaishnava Thakur ki jai. Его милость, Ojasvi, Конечно, дорогие Вайшнавы, буквально 2 минуты вашего времени и продолжим.